इस्रायली लोक मिस्रातून बाहेर आले. God began raining bread from heaven. आणि देव स्वर्गातून त्यांच्याकरता अन्न पुरवू लागला. And they said, manna. ते म्हणाले मन्ना. They said, what is this? आणि म्हणाले हे काय आहे? The word manna means, what is it? आणि मन्ना या शब्दाचा अर्थ काय? Yeah, because many times when God answers our prayer in a way that we do not expect Him to, we always say, what is this? आणि पुष्कळदा देव आपल्या प्रार्थनेची उत्तरे देतो, आपल्या अपेक्षेप्रमाणे देते, त्यावेळेस आपण म्हणतो हे काय आहे? And He started raining bread from आणि heaven. त्यांनी स्वर्गातून अन्न उतरताना, भाकरी उतरताना पाहिलं मन्ना. And He said, you are going to eat according to your capacity. आणि तो म्हणाला तुमच्या क्षमतेनुसार आहाराप्रमाणे तुम्हाला तो गोळा करायचा आणि खायचा आहे. He said, gather according to your appetite. आणि तुमची जेवढी भूक असेल तेवढाच मन्ना गोळा करा. If you have a big appetite, you can gather more. आणि तुम्हाला जास्त भूक असेल तर जास्त मन्ना गोळा करा. If you have a little appetite, you can gather a little bit. आणि थोडी भूक असेल तर थोडा मन्ना तुम्ही गोळा करा. He said, I'll make it available to you, but how much you have is up to you. तो म्हणतो मी तुझ्यासाठी उपलब्ध आहे, पण तुझ्या क्षमतेनुसार, तुझ्या भूकेनुसार तुझ्या जीवनात चमत्कार होईल, कार्य होईल. He says, you're going to gather according to your appetite. आणि तो म्हणतो तुझ्या भूकेनुसारच तू तो गोळा कर. And the Bible says, he that gathered much had nothing lacking in his life. आणि ज्याने जास्त गोळा केला त्याच्या जीवनामध्ये त्याला काही उणं भासलं नाही. He that gathered much was able to gather that. आणि ज्याने अधिक गोळा केला And he that gathered little had no lack in his life. आणि ज्याने कमी गोळा केला त्याला काही कमी पडलं नाही. So God said, I'm going to feed you according to your appetite. आणि देव म्हणतो तुझ्या भूकेनुसार आहाराप्रमाणे मी तुला खाऊ घालेन. That's why when people come to church आणि म्हणून पुष्कळदा ज्यावेळेस लोक मंडळीमध्ये येतात and they leave the church building आणि पुन्हा ते आपल्या मंडळीची जी इमारत सोडून चर्च सोडून जातात and they say nothing happened, आणि ते म्हणाले आज काहीच चांगलं झालं. it's not the preacher, it's the appetite. आणि तो संदेश वाहक कोण आहे ते नाही, पण त्यांच्या भुकेवर ते अवलंबून आहे. Because the Bible says if you come hungry and thirsty, you shall be filled. पवित्रशास्त्र सांगतं तुम्ही भुकेले आणि तहानेले याल तर तुम्ही तृप्त व्हाल. So God says you have to create capacity. आणि म्हणून देव म्हणतो की तुला एक क्षमता तयार करायची आहे. So ask your neighbor again, how big do you want your miracle? आणि शेजाऱ्याला विचारा तुला केवढा मोठा चमत्कार पाहिजे. You want a big miracle जर मोठा चमत्कार पाहिजे or do you want a small miracle? की छोटा चमत्कार पाहिजे It's up to you. हे तुझ्यावर आहे आता. It's up to your appetite in your life. हे तुझ्या जीवनातल्या भुकेवर अवलंबून आहे. How much of God do you want in your life? आणि किती मोठं कार्य तुला तुझ्या जीवनात पाहिजे. If God is little in your life, then it's because your appetite is little for God. आणि तुमच्या जीवनामध्ये देव जर थोडा आहे तर तुमची भूक थोडी आहे म्हणून थोडाच आहे. If your appetite is big for God, then God will be big in your आणि life. तुमची भूक देवाकरता जर मोठी असेल तर देव तुमच्या जीवनामध्ये मोठा असेल. And He says, go gather empty vessels. आणि तो म्हणाला जा रिकामी भांडी गोळा करून आण. Don't borrow a few. थोडी भांडी उचली आणू नकोस. He said, as much as you prepare, God will provide. आणि जितकं जास्त तयारी करशील तितकं देव पुरवठा करेल. I want to tell somebody that tonight. As much as you prepare, God will provide. आज रात्री मला कोणाला तरी सांगितलं जितकी तुम्ही तयारी जास्त कराल तितकं देव पुरवठा देखील मोठा करेल. That is called faith. आणि त्याला म्हणतात विश्वास. I can't see it yet, but I believe it in my life. हो मी ते पाहू शकत नाही पण मी माझ्या जीवनात विश्वास ठेवू शकतो. So by faith, I'm going to prepare for a big miracle. आणि माझा विश्वासाद्वारे मोठ्या चमत्काराला मी तयार करू शकतो. Because I want something to happen in my life. कारण माझी इच्छा आहे की माझ्या जीवनामध्ये काहीतरी व्हावं. So He says, go and get as many empty vessels as you can. आणि मग तो म्हणतो की जितकी जास्तीत जास्त भांडी गोळा करता येईल तेवढी गोळा कर. And when you have went inside, आणि ज्यावेळेस तू आत जाशील close the door. दार बंद कर. Tell 3 people, close the door. काही व्यक्तींना शेजारी बसलेले सांगा दार बंद कर. Yeah, tell them, close the door. दार बंद कर. Close the door. दार बंद कर. If you want to see God work a miracle, you're going to have to close the door on some people. जर देवाने तुमच्या जीवनात चमत्कार करावा तुम्हाला पाहावं अशी इच्छा आहे तर काही लोकांकरता तुम्हाला दार बंद करावं लागेल. If you want to see God give you a breakthrough, you're going to have to close the